হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। প্রতিবারের মতো আজকেও আমি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে বিল্ডিংয়ের কলামের রিং বানাতে হয়। তো বিল্ডিংয়ের কলামের রিং আপনারা যদি এই রিং বানানো শিখতে চান তাহলে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখুন। কোন পাশে কোন স্টেপটা দেয় ভালো করে দেখুন। কত ইঞ্চি চুড়ি এটা? যদি কত ইঞ্চি কলম মনোযোগ আছে? দিয়ে দেখেন তাহলে আপনিও নিজেও রিং ভালো করে রিং 15-10 কলমের বানাতে চুড়ি এটা না? পারবেন। 12-7 বলতে গেলে বুঝলাম না। 12-7 রিং হবে, 15-10 কলম হবে কাস্টিং। তাহলে কাস্টিং 15-10 মানে এই কলমটা কত আছে? এই যে চুড়ি রিংটা রিংটা 12-7 আছে। 12 ইঞ্চি বাই 7 ইঞ্চি এই রিংটা রিংটা আমরা কত পূর্ণ কাজ জানি বললেন? 15-10 15 কাজটি মানে ডালাইয়ের পরে আর কি 15-10 হবে কি? হ্যাঁ, ডাবল করে 15-10। কাজটা তো আমরা চোখের মাপে করতেছি।
হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ভিডিওর সাথেই থাকবেন। সাবস্ক্রাইব করলে আমরা ভিডিও বানানোর জন্য আরও উৎসাহী হব। চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব প্লিজ সাবস্ক্রাইব।